Hi J Mark, 9 o'clock kahapon, yesterday, okay? Ang 9 o'clock is 9點, 9點, J-I-U, 3 tones, T-I-E-N, 3 tones, 9點, 9點. Ang kahapon naman is 昨天, 昨天, Z-U-O, 3 tones, T-H-I-E-N, 1 tones, 昨天, okay? Alam ko saan kayo nalilito. T and T-H. Ang T is T. Ang T-H naman is T. So, 9點, 昨天, okay? Learn more? Please watch my YouTube. Thank you. Hi RD. Lanche pasaw. Ano ba yun? Paki-correct ka pagka mali ako, ha? Correct me if I'm wrong, ha? Pagka sinasabi mo, luan chi pa zao. Luan chi pa zao. Ang ibig sabihin ng luan chi pa zao, ano siya? Magulo. Super gulo. Magulo. Tawag diyan luan chi pa zao. Hindi po siya reveal. Luan chi pa zao. Ano lang yun? Magulo. Gulo-gulo. Kunyari, yung gamit hindi inayos ang gulo-gulo. Tawag diyan luan chi pa zao. Okay? Learn more, please follow my YouTube. Thank you. Hi Shimiki. Expired. Renew ARC. Okay. Ang expired, tawag diyan过期. Pwede mo gamitin 期限到. Ang renew naman is 更新. Pwedeng 更新, 换新 or 重新签. 重新签. So, sabihin mo sa laoban mo, 老板, 我的居留证快要过期了，要拿去换新。老板，我的居留证快过期了，要麻烦拿去换新。Learn more? Please watch my YouTube. Thank you. Hi, Aitema Naksa. Chinese pang pangalan, ha? 大概. Ang 大概 is probably, about. Sa Tagalog, marahil. Give you example, ha? Marahil sa Pinas. 大概在菲律宾. Okay? 大概在菲律宾. 应该 should or must. Sa Tagalog, dapat. Example, dapat ikaw. 应该是你. 也许 maybe. Tagalog, siguro. For example, siguro ikaw no. 也许是你. Learn more? Please watch my YouTube. Hi Rosemary. Ang please sa Taigi is 拜托. Hi says Marie. Ang 我的妈呀. 我的妈呀. Same po yan sa Taukao. Hi Mars. Ang Seaman book tawag sa Chinese is 海员书. Hi Maridel. Ang open is 开. At ang open it is 打开. Hi Albert. Ang win is 赢. At ang lose naman is 输. Learn more? Please watch my YouTube. Thank you. Hi Ma'am Ali. Ito po ang difference ng Taiwan and China. What's your name?
Sa Taiwan, tawag nila, 你叫什么名字? 你叫什么名字? Sa China is, 你叫啥? 你叫啥? Left side, right side. Sa Taiwan is, 左转, 左转, 右转, 右转. Sa China naman is, 左拐, 左拐, 右拐, 右拐. So, if you're in Taiwan, please learn Taiwan Chinese. If you're in China, learn China Chinese, okay? Learn more, please watch my YouTube. Thank you. Thank you.